Buenas noches, señora. ¿Sabe por qué la detuve? Buenas noches, oficial. No lo creo. Licencia y registro, por favor. Por supuesto. Un momento. ¿Hay alguna infracción específica, gente? Sí. Conducía al límite de velocidad. Señora, necesito que se calme. Solo estoy haciendo mi trabajo. Oficial, esto es totalmente innecesario. Soy juez. ¿Se niega usted a cumplir mi orden legal? En una carretera resbaladizada por la lluvia, bajo la tenue luz de las farolas, una parada de tráfico rutinaria ese converso en un crisol, forjando un legado de injusticia y un testimonio del poder perdurable del sesgo sistémico. Comenzo, como tantas historias de fracaso institucional, con un destello azul y rojo en el retrovisor, una simple tarde de martes se transformó en un campo de batalla por la dignidad, el reconocimiento, el derecho mismo a existir sin sospechas injustificadas. Esta es la historia del agente Marcus Thorne, un oficial cuyo historia era un tapiz tallado con 11 quejas formales a lo largo de su relativamente corta carrera. Cada queja, meticulosamente documentada en los archivos de Sonos Inanos, sirvió como una advertencia contundente y ignorada sobre un patrón de conducta que debería haberse abordado, pero no se hizo. 11 quejas, cada una un susurro, luego un grito, sobre un creciente desprecio por el protocolo, la cortesía profesional y los derechos fundamentales de los ciudadanos que juró proteger. Su historia no fue solo una serie de incidentes aislados. Fue un preludio, un presagio de la confrontación que finalmente definiría su carrera y expondría las grietas del sistema que lo permitieron continuar. Y en ese sedán oscuro, estacionado al costado de la Interestatal 79, a las afueras de Fairhaven, estaba sentada la jueza Eleanor Vance. Una mujer cuya vida había sido un ascenso incesante a través de los escalones de la justicia. Una jurista respetada en el tribunal de la Commonwealth. Una distinguida académica legal, un faro de integridad en su comunidad. Su carrera estuvo marcada por una dedicación incansable, por un profundo compromiso con la justicia, y por el rigor intelectual absoluto, requerido para navegar por las complejidades de la ley. Sin embargo, esa noche, ninguno de esos logros, ninguno de esos impeccable credentials, ninguna de esas décadas de dedicado servicio público, pareció importar. Para el agente Thorne, ella era solo otra conductora, otra estadística, otro objetivo. Su prestigio profesional, su propia identidad, su autoridad ganada con esfuerzo, fue despejada bajo el duro y implacable resplandor de un foco policial, reemplazada por la sospecha, y una inflexible presunción de culpabilidad. Esto no fue solo una parada de tráfico, fue una eliminación. Fue un duro y brutal recordatorio de que incluso en los niveles más altos de logros profesionales, el color de la piel todavía puede dictar los términos del compromiso con la autoridad, convirtiendo un simple viaje a casa en una dura prueba profunda deshumanización. Antes de continuar desentrañando esta profunda y perturbadora narrativa, exponiendo los mecanismos que permitieron que ese desarrollar tal injusticia, ¿desde dónde observas? Desde un comentario abajo y cuéntanos. Tu participación impulsa nuestra misión de exponer estas verdades y exigir responsabilidades. El incidente ocurrió la noche del martes 14 de noviembre, aproximadamente a las 9:47 p.m., en un tramo desolado de la Interestatal 79, justo al sur de los límites de la ciudad de Fairhaven. Fairhaven, una extensa ciudad industrial enclavada, en el corazón de Pennsylvania, estaba experimentando uno de esos característicos aguaceros de finales de otoño. La lluvia era implacable. Una gruesa capa de agua difuminaba el resplandor neón de las gasolineras lejanas, y el hormigón gris y estoico de los pasos elevados de la autopista. El aire estaba cargado con el aroma a asfalto mojado y hojas moribundas, un frío que calaba hasta los huesos. El tráfico era escaso. Los pocos coches en la carretera levantaban columnas de agua, esos faros se abrían caminos fugaces en la penumbra. Era el tipo de noche en la que la mayoría de la gente anhelaba la calidez y la seguridad del hogar, una noche que se sentía aislada y amenazante, un lienzo perfecto para un encuentro que para desapercibido
a los años de la indiferencia bureaucrática. La jueza Eleanor Vance hacia precisamente eso, volver a casa. Su viaje era familiar. Un trayecto nocturno desde las salas del Tribunal de la Commonwealth en la capital del estado hasta su tranquila residencia suburbana en Fairhaven. Pero la jueza Vance no era una villa cualquiera. Su vida había sido un testimonio de resiliencia, intelecto y dedicación inquebrantable. Nacida en el histórico distrito de Black Hill, Eleanor Vance había recorrido un camino que pocos antes se habían atrevido a recorrer. Era la primera de su familia en graduarse de la universidad, con una licenciatura summa cum laude en la Universidad de Pennsylvania, seguida de un doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de Harvard. Sus logros académicos no eran solo triunfos personales, eran indicios de una mente formidable destinada a impactar, a transformar el panorama mismo de la justicia. Tras graduarse, abandonó el lucrativo mundo del derecho corporativo y optó por dedicar su formidable talento al servicio público. Comenzó su carrera como defensor pública, defendiendo con fervor a los indigentes y marginados, y pasó casi una década luchando por quienes se encontraban atrapados en la implacable maquinaria del sistema judicial. Su reputación de preparación meticulosa, agudo análisis jurídico y firme compromiso con la justicia se fortaleció rápidamente. Posteriormente, se incorporó la Fiscalía de Distrito, donde ascendió de rango, convirtiéndose en la primera mujer negra en ocupar el cargo de fiscal adjunta del Distrito del Condado de Fairhaven. En este cargo, impulsó reformas para la justicia juvenil y estableció innovadores programas de extensión comunitaria, recibiendo elogios de todo el espectro político y demostrando su capacidad tanto para la persecución penal como para la reforma compasiva. En 2010, a los 45 años, Eleanor Vance fue nombrada miembro del Tribunal de Causas Comunes y, tan solo 5 años después, volvió a hacer historia al convertirse en la primera mujer negra en acceder al Tribunal de la Commonwealth, cargo que ocupó con distinción. Era conocida por sus opiniones incisivas, su compromiso con el Estado de Derecho y su temperamento judicial compasivo y firme. Había publicado numerosos artículos en prestigiosas revistas jurídicas, impartido conferencias en universidades de todo el país y formado parte de varias comisiones estatales dedicadas a la ética judicial y la reforma legal, siempre esforzándose por mejorar el sistema desde dentro. La jueza Vance no solo había alcanzado su puesto, lo había ganado con meticulosidad, esmero y brillantez, forjando una carrera baida en el mérito, la integridad y una búsqueda inquebrantable de la justicia. Su presencia en el tribunal era un símbolo de progreso, un testimonio de la idea de que el sistema, por muy defectuoso que fuera, aún podía elevar a los más merecedores, a quienes encarnaban los ideales mismos de la justicia. Mientras tanto, el agente que inició esta fatídica detención, el agente Marcus Thorne, tenía una historia profesional que contrastaba, marcadamente, los registros de Santos Inanos, posteriormente revelados durante el litigio civil, revelaron un patrón de conducta profundamente preocupante. En sus 7 años en la Policía estatal, Thorne había acumulado 11 denuncias formales, una cifra significativamente superior al promedio del departamento, lo que indicaba una desviación constante de los estándares profesionales esperados. Su primer incidente documentado ocurrió tan solo 18 meses después de asumir el cargo. En abril de 2017, Thorne fue citado por uso excesivo de la fuerza durante una parada de tráfico que involucraba a un estudiante universitario de 22 años, el señor David Chen, quien fue detenido por tener una luz trasera rota. Según la declaración jurada de Chen, Thorne inmediatamente intensificó el incidente, gritando órdenes, sacando a Chen de su vehículo a terrones y golpeándolo contra el capo, lo que resultó en raspaduras leves y una denuncia formal. El incidente fue desestimado en términos con una amonestación verbal para Thorne,
una medida disciplinaria que muchos posteriormente argumentaron que fue lamentablemente inadecuada para la gravedad del presente uso de la fuerza. Menos de un año después, en enero de 2018, Thorne fue objeto de otra denuncia por discriminación racial. Detuvo a un destacado médico local, el Dr. Samuel Green, un hombre negro, por supuestamente desviarse radicalmente en una calle residencial. Sin embargo, las imágenes de la cámara del tablero mostraron al Dr. Green conduciendo perfectamente dentro de su carril, respetando todas las normas de tránsito. Durante la detención, Thorne cuestionó agresivamente la propiedad de su vehículo de lujo y exigió registrar su maletero sin causa probable, insinuando claramente suspectas badas en la raza y el tipo de vehículo. El Dr. Green, un profesional experimentado que conoce sus derechos, se negó a registrarlo y presentó una denuncia alegando prejuicios raciales. Thorne recibió nuevamente una amonestación por escrito por conducta poco profesional, otro castigo por un comportamiento que sugería un problema más profundo y no abordado. El patrón era claro, aunque en gran medida ignorado por el mismo departamento encargado de la supervisión. Un tercer incidente, ocurrido en julio de 2019, involucró una interacción tensa con una familia durante la investigación de un accident leave. Testigos declararon que Thorne se mostró despectivo, condescendiente y abiertamente hostil hacia la familia de origen hispano. Presuntamente los amenazó con arrestarlos por obstruir una investigación cuando intentaron aclarar los detalles del accidente, lo que convirtió una situación tranquila en una de miedo y intimidación. Esto dio lugar a una denuncia formal de la familia, que finalmente se calificó de sin fundamento debido a versiones contradictorias, a pesar de las múltiples declaraciones de testigos que coinciden en gran medida con la versión de Thorne, lo que planeó dudas sobre la exhaustividad de la investigación interna. Finalmente, en marzo de 2021, tan solo 8 meses antes del incidente con el juez Vance, Thorne recibió una cuarta denuncia por una interacción altamente agresiva con un hombre sin hogar cerca de la estación de tren de Fairhaven. Thorne fue acusado de usar fuerza física necesaria durante un control de bienestar, lo que le provocó una fractura de muñeca. Aunque Thorne alegó que el hombre se resistió al arresto, su abogado posteriormente presentó su historial médico, que demostraba una condición médica preexistente que hacía que la fuerza fuera particularmente atroz y desproporcionada. Esta denuncia resultó en la suspensión administrativa de Thorne durante 3 días, pero no se tomaron más medidas disciplinarias, lo que le permitió regresar al servicio activo sin ninguna reevaluación significativa de su aptitud para el servicio. Estos incidentes, entre otros, pintaron un retrato inquietante de un agente cuyo enfoque policial era constantemente confrontativo, a menudo desproporcionado, y con frecuencia tenido de aparente parcialidad. El Departamento de Santos Inanos, a pesar de contar con estos registros, había fracasado repetidamente en implementar intervenciones sustanciales, reentrenamientos significativos o medidas disciplinarias serias. El sistema, al parecer, estaba diseñado para protegerse a sí mismo, permitiendo que un patrón preocupante se agravara, sentando las bases para el catastrófico encuentro con el juez Vance, un encuentro que finalmente desgarraría el velo de la complacencia institucional. El detiene del enfrentamiento del martes por la noche fue, según los registros de la Central, una denuncia anónima recibida a las 21:35. La llamada, posteriormente analizada, en el tribunal YKS reveló como proveniente de un teléfono prepago no registrado, describía un sedán oscuro, posiblemente un Mercedes o BMW último modelo, que circulaba sospechosamente lento y zigzagueaba ligeramente por la Interestatal 79 en dirección norte, justo al norte de la salida 75. La persona que llamó anónima Nadio, con una pausa casi imperceptible que lo decía de do, que el conductor parecía ser negro. Este detalle, aparentemente inocuo para algunos,
fue anotado explícitamente por la central y transmitido al agente Thorne, quien patrullaba unos kilómetros al sur. Fue un tal que, en el contexto del historia de Thorne, resultaría profundamente significativo. Un informe vago y sin verificar, amplificado por una descripción racial, desencadena una cadena de acontecimientos que arruinaría carreras, expandir prejuicios profundamente arraigados y costaría millones a los contribuyentes. Mientras tanto, la juez avanza se dedicaba a la actividad más mundana y legítima, conducir casa tras una conferencia judicial vespertina. Había pasado las últimas 3 horas inmersa en intensas discusiones sobre directrices de sentencia y ética judicial, una parte rutinaria pero intelectualmente exigente de su exigent función. Su sedán, un BMW Series 7 negro meticulosamente mantenido, circulaba efectivamente a una velocidad ligeramente inferior al límite establecido, una costumbre que adoptaba en condiciones climáticas adversas, especialmente en noches lluviosas, priorizando la seguridad sobre la prisa. El ligero exaguio, descrito por la persona que llamó anónimamente, no era más que, como se evidenció posteriormente en las nítidas imágenes de la cámara del salpicadero, una corrección menor, casi imperceptible, del agua estancada en la carretera, algo habitual en la 79 durante las fuertes lluvias. No había conducción errática, ningún indicio de incapacidad, ninguna razón legítima para sospechar más allá de la pista anónima con tintes raciales. Ella era simplemente una conductora consciente, que se disposaba en condiciones peligrosas, completamente inconsciente de que había sido señalada, prejuzgada y puesta en la mira de un sistema diseñado para proteger, no para perseguir. Este es un momento crucial para comprender la dinámica de la actuación policial y los umbros de intervención. Debería exigirse a los agentes que verifiquen de forma independiente los detalles específicos de una denuncia anónima, especialmente cuando estos incluyen descripciones raciales, antes de iniciar una parada de tráfico de alto riesgo con tanto potencial de violaciones de derechos civiles? ¿O es el mero hecho de recibir una llamada, por vaga o potencialmente sesgada que sí, causa probable suficiente, independientemente de las profundas implicaciones para la justicia y la confianza pública? Comparte su opinión sobre esta pregunta fundamental en los comentarios a continuación. La patrulla del agente Thorne, Unidad 714, alcanza rápidamente el BMW de la juez avance. Las imágenes de la cámara del tablero, que se convirtieron en la piedra angular de la demanda posterior, capturan toda la secuencia, que se intensificaba con una claridad escalofriante. A las 21:47, Thorne activó las luces y la sirena. La juez avance, Alabama ver los destellos azules y rojos en su espejo retrovisor, accionó inmediatamente la señal de gyro y se detuvo al costado derecho, encendiendo las luces de emergencia. Sus acciones fueron de la más estricta obediencia. Calma, inmediatez y sin vacilación, sin mostrar ningún atisbo de resistencia ni culpa. Thorne se acercó al conductor, linterna en mano, cuyo es atravesaba la lluvia y iluminaba el interior del coche del juez vance. Su tono fue inmediatamente agresivo, corriente la habitual cortesía profesional. Licencia y matrícula, señora, sabe por qué la detuve. Su voz era fuerte, acusadora y con la intención de intimidar. La juez avance, pillando la ventanilla suavemente, respondió con calma. Buenas noches, agente. No lo sé. Creo que había dentro del límite de velocidad y acabó de salir de una conferencia judicial. Su voz era clara y serena, sin rastro de alarma, solo una leve confusión y un deseo de claridad. Thorne, sin reconocer su declaración, se acercó, alzando la voz, imbida de una sospecha predefinida. Te pedí tu licencia y matrícula. Y estabas dando tumbos por toda la carretera. Pareces agitada. Lo imprimió sus propias suposiciones, ignorando su calma. No estoy alterada, agente. Soy juez y simplemente estaba indicando mi destino.
Dijo la juez avance, con una compostura inquebrantable mientras buscaba su billetera, moviéndose lento y deliberadamente para evitar cualquier malinterpretación. Recuperó su licencia de conducir, y su credential judicial official, una placa plastificada que mostraba claramente su nombre, cargo y el sello prominente del Tribunal de la Commonwealth. Se los entregó a Thorne, esperando un reconocimiento profesional. Thorne miró la licencia de conducir, y luego la identificación judicial. Un destello de sorpresa, incredulidad, quizás incluso molestia o resentimiento, cruzó su rostro, imperceptible para el observador casual, pero nítido en la cámara de alta definición del tablero. Levantó la identificación judicial con un gesto destinoso. ¿Qué es esto? Cualquiera puede falsificarlo. Esto no significa nada. Su tono destinoso era palpable, destilando incredulidad. ¿Cómo es la sola idea de que una mujer negra ocupe tal cargo fuera inherentemente sospechosa, una imposibilidad que es innegable contemplar? Agent, esa es mi identificación judicial official. Soy la jueza Eleanor Vance del Tribunal de la Commonwealth. Declaro, con un tono más firme y autoritario, aunque mesurado y controlado, puede verificarla. Mi nombre está escrito, mi fotografía está escrita, y el sello del tribunal es claramente visible. Es un documento legítimo. Mira, igual lo que diga, replicó Thorne, con un tono de voz ahora desafiante y un lenguaje corporal más agresivo. La iluminó directamente a la cara, una táctica intimidatoria. Conduces de forma sospechosa. Voy a necesitar que vayas del vehículo. ¿Salir de mi vehículo? Agent, ¿por qué? Preguntó la juez avance, frunciendo el seno con legítima preocupación. He presentó mi identificación. No, he cometido ningún delito. No estoy arrestada. ¿Verdad? ¿En qué se basa esta orden? Está obstruyendo una investigación, declaró Thorne, retrocediendo y tomando su radio, con la mano suspendida sobre la funda. Y tengo motivos para creer que podría estar incapacitado. Era una invención descarada, sin ninguna observación en prueba, un intento desesperado de justificar su creciente agresividad. En ese momento, la situación empezó a llamar la atención. Otro vehículo, una minivan conducida por una familia que regresaba de una cena tardía, redujo la velocidad considerablemente. YSUS ocupantes observan claramente la creciente interacción con creciente alarma. Un camionero, que se detuvo un poco más adelante en la carretera, también observaba. Las luces de su cabina proyectaban largas sombras, y su rostro era una máscara sombría. Estos testigos, posteriormente cruciales para el caso, presentan en silencio el drama que se desarrollaba. Su presencia fue un reproche silencioso a la autoridad descontrolada de Thorne. El juez Vance, Alabama darse cuenta de la inutilidad de razonar con un oficial aparentemente decidido a agravar el incidente sin importar los hechos. Declaró con calma pero con firmeza. Oficial, solicito a su supervisor. Inmediatamente. Creo que esta parada es ilegal. Thorne la ignoró, con la mano ahora en la manilla de la puerta del coche. Salga del coche, señora, ahora mismo. Su voz era una exigencia, no una petición, y su intención de sacarlo físicamente era clara. Justo cuando Thorne se disponía a retirar físicamente al juez Vance, un nuevo par de luces intermitentes apareció a lo lejos, acercándose rápidamente. Era el sargento David Ramirez, supervisor directo de Thorne, quien había estado monitoreando el tráfico de radio Y. Según su testimonio posterior, ese sentía cada vez más incómodo con el tono de Thorne y la aparente falta de causa probable legítima para la detención. Ramirez, un veterano con reputación profesionalismo y compromiso con la desescalada, se detuvo detrás de la patrona de Thorne, con el rostro serio y una postura que irradiaba autoridad. Salió rápidamente de su vehículo, con expresión de urgencia contenida. Se acercó de inmediato a Thorne, pasando por alto la puerta abierta del coche del juez Vance,
concentrado por completo en su subordinado. Agent Thorne, que ocurre? Inform. Su voz era baja, pero firme, atravesando el persistente tamborileo de la lluvia. Thorne, visiblemente sorprendido por la repentina aparición de su supervisor, tartamudeó. Why su bravicanería ese desinfló al instante. Sargento, tengo una conductora sospechosa, posiblemente bajo los efectos del alcohol. Se niega a cumplir mis órdenes. Why leva una identificación falsa, haciéndose pasar por juez. Intento mantener su narrativa, incluso frente a su superior. El sargento Ramírez, sin romper el contacto visual con Thorne, extendió la mano y tomó la identificación judicial de la mano de este. La examinó. Un momento, abriendo ligeramente los ojos al reconocer el sello oficial y el nombre. Luego, ese volvió hacia la juez avance, todavía sentada en su coche, con el rostro iluminado por la luz interior, un silencioso testimonio de su terrible experiencia. Juez avance? Lupido disculpas, señora. ¿Está bien? Su tono fue al instante deferente y respetuoso, un marcado contraste con la postura agresiva de Thorne, un reconocimiento tardío de la dignidad que Thorne había descuidado con tanta negligencia. Ramírez se volvió entonces hacia Thorne, con la voz ahora en un granido bajo y peligroso, apenas audible por encima de la lluvia, pero cargado de una autoridad inquebrantable. Soldado, allergies del vehículo. Demi su placa y su arma. Ahora, la orden era categórica, sin margen para la negociación en el desafío. El incidente, como confrontación activa, había terminado, pero sus repercusiones apenas comenzaban a manifestarse, señalando el final de una carrera y un nuevo capítulo en la lucha por la justicia. La resolución inmediata en esa carretera lluviosa fue rápida y contundente. El sargento Ramírez, tras haber quitado la placa y el arma al agent Thorne, se disculpó personalmente con la juez avance, con palabras cargadas de vergüenza y genuina preocupación. Confirmó su identidad a través de los canales oficiales en la computadora de su patrola, un preciso que solo tomó unos segundos y válido inequívocamente sus credentials judiciales, exponiendo la infundada realidad de las afirmaciones de Thorne. La juez avance, en serena pero visiblemente conmocionada, aceptó sus disculpas, aunque el trauma de la parada injustificada estaba grabado en su rostro, una marca que no se borraría fácilmente. Ramírez entonces dispuso que otro agente, un oficial subalterno que había legado como refuerzo, escoltar a la juez avance a casa senal y salva, asegurándose de que no sufriera más acoso en retrasos. Thorne, mientras tanto, recibió la orden de subir a la patrola del sargento Ramírez y fue conducido directamente al cuartel, donde fue puesto en licencia administrativa con efecto inmediato, con su carrera pendiendo de un hilo. El silencio tras su partida fue profundo, roto solo por el persistente repiqueteo de la lluvia, un sombrío telón de fondo para la injusticia expuesta. La crisis inmediata se evitó, pero las heridas más profundas quedaron expuestas, anunciando un ajuste de cuentas que inevitablemente vendría. Este incidente, captado por múltiples cámaras y presenciado por civiles, inevitablemente plantea una cuestión crucial sobre la rendición de cuentas en las fuerzas del orden, en particular cuando las acciones de un agente muestran un flagrante desacato al protocolo, una profunda falta de criterio y una clara posibilidad de sesgo racial. Cuando el historial de un agente muestra un cuadro constante de mala conducta, debería ser despedido automáticamente tras una infracción tan pública y flagrante, o deberían los procesos disciplinarios permitir la rehabilitación y el reentrenamiento, incluso en casos donde la confianza pública se ha visto gravemente erosionada. Los invitamos a compartir su perspectiva sobre este complejo dilema ético en los comentarios. Las imágenes de la cámara del coche, junto con otros videos de teléfonos celulares capturados por los conductores que observan, se filtran a los medios locales en 48 horas.
Lo que siguió fue una explosión total en redes sociales. Un incendio forzó de indignación alimentado por la innegable evidencia visual. El video de la actitud agresiva del agente Thorne, su comentario despectivo, de cualquiera puede falsificar eso en relación con una identificación judicial legítima, while la rápida y decisiva intervención del sargento Ramírez, ese violizará un ritmo sin precedentes. En 24 horas desde su publicación, el video principal de la cámara del coach había acumulado más de 10 millones de visualizaciones en diversas plataformas, una cifra asombrosa que sobreó la reacción visceral del público. Los segmentos de noticias que cubrían el incidente dominaron las transmisiones locales y nacionales, analizando cada fotograma, cada palabra. Etiquetas como hashtag justicia para el juez Vance y hashtag agente Thorne fueron tendencia durante días, acumulando cientos de miles de publications, comentarios y compartidos, cada uno un testimonio de la indignación colectiva. La indignación pública fue inmediata y abrumadora, alimentada por el marcado contraste entre la digna moderación del juez Vance y la hostilidad no provocada Thorne, y por la dolorosa familiaridad de la narrativa para muchas comunidades marginadas. La historia era clara. Un respetado juez negro había sido discriminado racialmente y sometido a una detención ilegal y humillante por un agente con un historial documentado de mala conducta, y el mundo entero observaba. Las respuestas institucionales fueron inicialmente defensivas, caracterizadas por declaraciones vagas sobre investigaciones en caso, pero rápidamente cambiaron bajo la presión abrumadora de la opinión pública y las irrefutables pruebas en video. En menos de una semana, la jueza Vance, a través de su asesor legal, anunció su intención de presentar una demanda de derechos civiles contra el agente Thorne, la Policía Estatal de Pennsylvania y el Estado de Pennsylvania, lo que indicaba que este incidente no es ocultario discretamente. La demanda, presentada ante un tribunal federal, hizo varias afirmaciones específicas, detallando meticulosamente las violaciones y las fallas sistémicas que las posibilitaron. 1. Violación de los derechos de la cuarta enmienda * alegre una parada, y detención ilegal sin causa probable, y que la denuncia anónima fue insuficiente y no estaba verificada. 2. Violación de los derechos de la 14ª enmienda, igualdad, protección, afirma la discriminación racial y la elaboración de perfiles como la motivación principal para la detención y las acciones posteriores de Thorne. 3. Agresión y lesiones relacionado con el intento de Thorne de sacrificar a la jueza Vance de su vehículo, un uso de la fuerza considerado injustificado y ilegal. 4. Infliction intentional de angustia emotional citando el profundo daño psicológico, la humiliación y el miedo causados por la conducta agresiva y irrespetuosa del oficial. 5. Negligencia en la capacitación y supervision contra la Policía Estatal y la Commonwealth, argumentando que su flagrante incapacidad para abordar el patrón documentado de mala conducta de Thorne condujo directamente a este incidente. La demanda detalla meticulosamente las 11 quejas previas de Thorne, presentándolas como evidencia irrefutable de una falla sistémica en la disciplina de un agente problemático, creando un entorno peligroso para los ciudadanos. La evidencia fue abrumadora. Las imágenes de la cámara del coach hablan por sí solas, un testigo silencioso pero contundente. La denuncia anónima, con hechos de tales racialmente descriptivos, fue sometida a un intenso escrutinio, y su veracidad se desmoronó al ser examinada. El testimonio de los testigos civiles corroboró el relato del juez Vance, añadiendo otra capa de verdad irrefutable. En un caso irrebatible y una creciente presión pública que amenazaba con arrastrar al departamento a un juicio público largo y perjudicial, los acusados rápidamente iniciaron negociaciones para llegar a un acuerdo, reconociendo la inmensa responsabilidad que afrontaban. Tras intensas negociaciones, ese llegó a un acuerdo tan solo 4 meses después del incidente, una resolución notablemente rápida,
Indicativa de las Solidez del Caso de la Juez Avance. El Estado de Pennsylvania. En nombre de la Policía Estatal, acuerdo pagar a la jueza Eleanor Vance la asombrosa suma de $4 million. Esta suma representa uno de los acuerdos más cuantiosos en la historia de la Policía Estatal de Pennsylvania por una sola violación de derechos civiles relacionada con una parada de tráfico, una cifra que sobre la gravedad de la injusticia. El acuerdo no fue simplemente una cifra monetaria. Fue una admisión de un profundo fracaso institucional, un reconocimiento tácito de la flagrante violación de los derechos de la juez Vance, y de los problemas sistémicos que la permitieron. Envió un mensaje claro y innegable sobre la gravedad de la mala conducta, y el caso prohibitivo del poder descontrolado, y la complacencia institucional. En cuanto al agente Marcus Thorne, su carrera como policía estatal terminó de forma abrupta e irrevocable. El 28 de enero, poco más de 2 meses después del incidente, y poco antes de que se formalizara el acuerdo, recibió su carta oficial de despido. La carta, posterior infiltrada a la prensa, declaraba contundamente su conducta el 14 de noviembre en violación directa de la política departamental, la ley estatal y los derechos constitucionales de la jueza Eleanor Vance, constituye una falta grave y un atentado irreparable contra la confianza pública. Su reiterado incumplimiento de las normas profesionales, como lo demuestra su expediente disciplinario, no deja al departamento otra opción que despedirlo inmediatamente. La carta también mencionaba su falta de franqueza durante la investigación interna, y su falta de respeto por un funcionario judicial. Además del despido, la Comisión de Educación y Capacitación de Oficiales de la Policía Municipal de Pennsylvania, POEC, actuó con rapidez para decertificar a Thorne, revocando su capacidad para ejercer como agente de policía en cualquier lugar del estado. Su placa, su arma y su autoridad habían desaparecido, despejadas tan definitivamente como había intentado despojar a la jueza Vance de su dignidad, un relato público, y final de sus acciones. Tras el acuerdo y el despido de Thorne, la jueza Eleanor Vance emergió no solo como víctima, sino como una poderosa voz a favor del cambio, transformando su calvario personal en una plataforma para la crítica sistémica. En una declaración pública pronunciada desde las escaleras del Tribunal de la Commonwealth, sus palabras resonaron con una fuerza serena que contradice la profunda injusticia que había padecido, cargando con el peso de la experiencia y la convicción de sus principios. Su testimonio no se centró en la venganza personal, sino en los principios universales de justicia y igualdad, en la esencia misma de la democracia estadounidense. Si esto me puede pesar mí, declaro con voz clara y inquebrantable, rompiendo el silencio de la prensa reunida, una mujer negra que ha dedicado toda su vida a defender la ley, que asesina en el mismo tribunal que administra justicia, que esperanza hay para las innumerables personas que no cuentan con mi plataforma, mis recursos en mi visibilidad pública, que le pasa al joven negro detenido en una calle oscura, sin identificación judicial, sin la grabación de la cámara del coche, sin testigos de su difícil situación? ¿Qué le pasa a la madre soltera, que regresa corriendo a casa de su segundo trabajo, que se encuentra con un agente decidido a encontrar faltas donde no las hay, simplemente por su experiencia o por el coche que conduce? Mi experiencia, por dolorosa y humilde que sí, debe servir como un duro espejo que refleja los prejuicios sistémicos que plagan nuestras instituciones policiales. Este no fue un simple incidente aislado de un agente deshonesto. Fue el resultado de predecible de un sistema que permitió que un patrón de mala conducta se enquistara, sin ser abordado, hasta que instaló en un espectáculo público de humiliación y injusticia. Debemos exigir más que disculpas y acuerdos. Debemos exigir un cambio fundamental y estructural. La confianza entre las comunidades y quienes juran protegerlas es frágil. Se quiebra fácilmente y se quiebra irrevocablemente bajo el peso de tales encuentros.
Nos corresponde a todos reconstruirla. Ladrillo con esmero, con rendition de cuentas. Transparencia y un compromiso inquebrantable con la igualdad ante la ley. Su discurso fue un grito de guerra, un poderoso testimonio de su determinación de convertir su experiencia personal en un catalizador para una reflexión social más amplia y una reforma duradera. El poderoso testimonio del juez Vance sumado a la magnitud del acuerdo y la evidencia irrefutable de la conducta pasada de Thorne, desató un debate nacional que trascendió el incidente inmediato, impulsó a muchos a preguntarse, ¿debería un incidente de esta naturaleza, con evidencia tan clara de discriminación racial, un patrón documentado de mala conducta policial y un pago económico sustancial, desencadenar automáticamente una investigación federal sobre las prácticas de todo el Departamento de Policía estatal? ¿Qué nivel de falla sistémica y qué patrón de violaciones de derechos civiles justifica la intervención de una autoridad federal superior para garantizar la justicia y prevenir futuros abusos? Comparte su opinión sobre esta crucial cuestión de la supervisión federal en los comentarios continuación. Bajo intensa presión pública y política, la Policía Estatal de Pennsylvania, en colaboración con la Oficina del Gobernador, encargó una junta de revisión independiente que examina los procesos de asuntos internos, los protocolos de capacitación y los mecanismos disciplinarios del departamento. Las conclusiones, publicadas 6 meses después en un informe exhaustivo, fueron contundentes y confirmaron lo que muchos sospechaban desde hace tiempo. El informe, titulado An Examination of Systemic Failures in Officer Accountability, Análisis de las fallas sistémicas en la rendición de cuentas de los agentes, describió varias deficiencias críticas que contribuyen directamente al comportamiento descontrolado de Thorne while incident con el juez Vance. 1. Proceso de revisión de quejas inadecuado * el informe reveló que, si bien las quejas documentaban formalmente, existe una falla sistemática y alarmante en la agregación y el análisis de datos para identificar patrones problemáticos. Las 11 quejas de Thorne, por ejemplo, trataron como incidentes individuales y inconexos, en lugar de como indicadores de un problema de comportamiento mayor y creciente que requería una intervención inmediata. 2. Falta de sistemas de intervención temprana * a pesar de la disponibilidad de datos y la existencia de sistemas similares en otros departamentos. La Policía Estatal de Pennsylvania no contaba con un sistema eficaz de alerta temprana para detectar a los agentes con múltiples quejas, incidentes de uso de la fuerza o quejas ciudadanas. Esta supervisión sistemática permitió que agents como Thorne continuaran con su comportamiento problemático sin control, sin medidas proactivas. 3. Insuficientes medidas disciplinarias * la revisión reveló una cultura generalizada en la que se aplicaban desproporcionadamente medidas disciplinarias menores como advertencias verbales y amonestaciones escritas, incluso en casos con acusaciones graves, en lugar de recurrir a capacitaciones, asesoramiento, suspensiones o despidos más sustanciales cuando correspondía. Esto creó un ambiente de impunidad. 4. Sesgo en la capacitación * el informe destacó deficiencias significativas en la capacitación sobre sensibilidad racial y técnicas de desescalada, lo que sugiere que los programas existentes eran en gran medida superficiales. Carecen aplicación práctica y no preparaban adecuadamente a los oficiales para diversas interacciones con la comunidad o para reconocer y mitigar sus propios sesgos implícitos. 5. Falta de transparencia * se determinó que el proceso de asuntos internos era opaco y estaba rodeado de secretismo, con acceso público limitado a las conclusiones y los resultados disciplinarios. Esta falta de transparencia fomenta una profunda falta de confianza pública y socava la verdadera rendición de cuentas. En respuesta a estos contundentes hallazgos, la Oficina del Gobernador y el Comisionado de la Policía Estatal, en una crisis de confianza sin precedentes, anunciaron un paquete íntegro de reformas que permitía una nueva era de rendición de cuentas y participación comunitaria.
Estos incluyen asterisk implementation a un nuevo sistema de intervención temprana asterisk diseñado para, similar de manera proactiva, a los oficiales que exhiben patrones de mala conducta basados en análisis de datos salados de quejas, informes de uso de la fuerza, persecutions de vehículos y otras métricas críticas, lo que desencadena revisions y interventions obligatorias. Asterisk capacitation obligatoria sobre prejuicios y certificación de desescalada asterisk todos los policías se someten a una capacitación mejorada y recurrente desarrollada en colaboración con organizaciones de derechos civiles, expertos académicos y líderes comunitarios, centrándose en el reconocimiento de prejuicios implícitos, la competencia cultural y técnicas avanzadas de desescalada. Revision de la división de Santos Ininos asterisk incluye mecanismos de supervisión externa, panels de revisión civil independientes para quejas graves y mayor transparencia pública, en los resultados disciplinarios para reconstruir la confianza. Políticas revisadas sobre el uso de la fuerza asterisk hacer hincapié en la desescalada como táctica principal. Exiger informes y revisions exhaustivos de todos los incidentes de uso de la fuerza y definir claramente la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza. Consejos asesores comunitarios asterisk facilitar el diálogo continuo, fomentar la colaboración y generar confianza entre las fuerzas del orden y las diversas comunidades a las que sirven, creando un ciclo de retroalimentación para la mejora continua. Estas reformas, aun prometidas y extensas en teoría, fueron recibidas con un optimismo cauteloso por los defensores de los derechos civiles y los líderes comunitarios. La verdadera prueba, argumentaron muchos, no residiría en su anuncio, sino en su implementación consistente, equitativa y rigurosa, garantizando que las lecciones aprendidas de la dura experiencia del juez Vance se tradujeran en un cambio duradero y significativo en toda la fuerza policial, en lugar de convertir simplemente en otro conjunto de promesas incumplidas. El caso de la jueza Eleanor Vance y el agente Marcus Thorney es más que una simple advertencia sobre mala conducta individual, y es una profunda y inquietante denuncia de un sistema donde el sesgo incontrolado pueda invalidar pruebas irrefutables, donde las credenciales profesionales pueden ser desestimadas con un gesto de la mano, y donde la dignidad de un ciudadano puede ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Este incidente puso al descubierto una verdad fundamental, que para algunos, la presunción de culpabilidad, alimentada por el prejuicio racial, sigue siendo una norma profundamente arraigada, independientemente de quien esté al volante. Expuso una vulnerabilidad sistémica donde los mismos mecanismos diseñados para garantizar la rendición de cuentas, asuntos ininos, revisión disciplinaria, se habían vuelto ineficaces, permitiendo que un patrón de abuso no solo persistiera, sino que se intensificara, culminando en una confrontación que nunca debió haber ocurrido, una confrontación que costó millones y destruyó la confianza. Las consecuencias de este fallo sistémico fueron de gran alcance y devastadoras, y repercutieron en las vidas de las personas y las estructuras institucionales. Para la jueza Vance, fue el trauma de la humiliación pública, la profunda traición a la confianza en las instituciones a las que había dedicado su vida, y el duro recordatorio de que ni siquiera su elevado estatus lo impedía ejercer la justicia por perforación. Para el agente Thorne, fue el abrupto final de su carrera, una desgracia pública y la pérdida de su capacidad para volver a servir en las fuerzas del orden, una consecuencia directamente relacionada con sus propias decisiones y el sistema que las posibilitó. Para la Policía Estatal de Pennsylvania, fue un acuerdo multimillonario que agotó los fondos públicos, un duro golpe a la confianza, y la moral públicas, y la necesidad de frenar fallas internas ignoradas durante mucho tiempo. Y para la comunidad, fue un renovado sentido de urgencia, una exigencia de una reforma genuina, y una dolorosa reafirmación de cuando nos queda por recurrir para lograr una verdadera justicia igualitaria,
para garantizer que el color de la piel nunca se pretexto para la sospecha o el abuso. Entonces, ¿qué cambia ahora? Estos casos de alto perfil, estos acuerdos cuantiosos, estas disculpas públicas y las reformas anunciadas realmente cambian el paradigma? ¿O son simplemente impulsamos temporales que remienden heridas más profundas y insidiosas que siguen sangrando bajo la superficie, a la espera del siguiente catalizador? El desafío que tenemos en nosotros es inmenso. Garantiza que las fallas sistémicas expuestas por la terrible experiencia del juez vance no solo ese reconozcan, sino que ese desmantelan fundamentalmente. Exigen una búsqueda incansable de la transparencia, un compromiso inquebrantable con la verdadera rendición de cuentas y un cambio profundo en la cultura policial. Un cambio que prioriza la desescalada sobre la confrontación, el respeto sobre la sospecha, y la confianza de la comunidad sobre la autopreservación institucional. Un cambio que reconozca la dignidad inherente de cada individuo. Una propuesta política que ha cobrado gran impulso tras estos incidentes es la creación de juntas civiles de revisión independientes con facultades de citación, la autoridad para realizar sus propias investigaciones y la facultad de recomendar medidas disciplinarias, incluido el despido directamente a las autoridades competentes. Cree que dicho organismo es necesario para exigir responsabilidades a las fuerzas del orden y prevenir futuros abusos como el que sufrió el juez Vance? ¿O socorrer la autoridad y la eficacia operativa de los departamentos de policía, generando más burocracia que beneficios? Comparte su opinión sobre este debate crucial en los comentarios. No cederemos en nuestra lucha para sacar a la luz estas historias. Analiza los sistemas que perpetúan la injusticia y amplificar las voces que exigen un cambio. Su participación continua. SUS publications, SUS comentarios y SUS descriptions son vitales para esta misión. Permisión donos continuar con nuestra labor de investigación. No se trata solo del juez Vance, el agente torno la Policía Estatal de Pennsylvania. Se trata de todos nosotros y del tipo de sociedad que elegimos construir. Una baida en la verdadera justicia, dignidad y igualdad para cada persona, donde la placa sirva a todos, no solo a algunos. Unese nosotros en esta conversación continua y, juntos, seguimos luchando por un mundo donde un incidente como este se convierta en una imposibilidad, no en una pesadilla recurrente.